Next, for example, India and for example, multi-price level. So multi-price level for example, ఇప్పుడు మన అవుట్ సైడ్ మనం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం సమ్ టైమ్స్ ఎక్కడైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా స్టాక్ మనం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ క్వాంటిటీ లెవెల్ అనేది మనం తక్కువగా ఉంటే ఏం చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేట్ అనేది సో ఫిక్స్గా ఇస్తారు అవునా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో ఎలాంటి చేంజెస్ అనేది చేయరు ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్వాంటిటీ లెవెల్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా పెంచితే ఏం చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేట్ అనేది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తగ్గించి మనకు సో సేల్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డిపెండ్ ఆన్ ది సేల్స్ ప్రైస్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది సో ఎలా డిపెండ్ అవుతుందంటే ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ క్వాంటిటీ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ క్వాంటిటీ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే సేమ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఎ మన కంపెనీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సరే సో వీ హావ్ టు సేల్ ఇన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ పర్సన్ ఓకే సో మన క్వాంటిటీ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే 10 ప్రొడక్ట్స్ కంటే బిలో కొంటే మనకు ఒక రేట్ అనేది అప్లికబుల్ అవ్వాలి ఓకే ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దెన్ 10 క్వాంటిటీ కొంటే సో ఒక రేట్ అప్లికబుల్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ముందే సో సిస్టమ్లో ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెడుతుంటాం ఓకే సో అది ఎలా అనేది ఒకసారి చూద్దాం దెన్ ఫస్ట్ సో క్రియేట్ ఏ కంపెనీ దెన్ యూ ప్రెస్ ఆల్ట్ F3 so again create a company then state of Telangana then save okay so then after that first enable some futures so you press F11 accounting futures so maintain payroll అవసరం లేదు కదా మనకి నో పెట్టేసేయండి అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ సెంటర్స్ అవసరం లేదు నో పెట్టేసేయండి నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా అవసరం లేదు కాబట్టి నో పెట్టేసేయండి దెన్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ F2 ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్లోకి వెళ్ళండి ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్లో ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టీ ప్రైస్ లెవెల్స్ అని చూడండి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టీ ప్రైస్ లెవెల్స్ దెన్ ఈ ఆప్షన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ పెట్టండి సో దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఎవరెవరికి సేల్ చేస్తున్నాము అంటే సో డీలర్ retailer and a customer okay so for example dealer retailer and a customer then for example so dealer next so customer next for example retailer okay so 3 members list ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ సో మల్టీ ప్రైస్ లెవెల్లో ఎంటర్ చేయండి దెన్ ఎస్కేప్ అకౌంట్స్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్ సో ఒకసారి లెడ్జర్స్ ఏమున్నాయి చూడండి సో లెడ్జర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ద purchase comes under purchase account next sales comes under again sales account next okay so purchase and sales otherwise no so then escape again then escape shall I go to inventory info lo first stock group వచ్చేసి so TVs next again for example then escape shall I go to units of measure no formal numbers next so LG TVs and Sony TVs then for example then escape so shall I go to stock item LG TVs under TVs
numbers. Next, Sony TVs and the TVs numbers. Okay, then escape. So stock item so stock inventory info lo price list an option ఉంటుంది. Okay, then for example all items. So first, okay, so I have to price level వచ్చేసి మనం ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాం అక్కడ కింద ఇచ్చాడు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో సేల్స్ రేట్ ఆఫ్ ఎల్జీ టీవీస్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ రేట్ ఆఫ్ సోనీ టీవీస్ అని చెప్పేసి సో కింద డీలర్ అని ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ సెలెక్ట్ ద డీలర్. సో సెలెక్ట్ ద డీలర్ దెన్ ఎంటర్ ఫస్ట్. సో ఎల్జీ టీవీస్ కదా, సో సెలెక్ట్ ద పర్టికులర్స్ లో అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్జీ టీవీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రమ్ అంటే నుండి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ అంటే ఏంటి నుండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దెన్ అంటే అంతవరకు అంటే తక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి డీలర్ 7,500 ఇస్ మోర్ దెన్ 5 7,400 అంటే డీలర్ కి మనం 7,000 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దెన్ 5. సో మోర్ దెన్ 5 అయితేనేమో 7,400 రూపీస్ మనకు కాస్ట్ పడాలి. ఇన్ కేస్ లెస్ దెన్ 5 అయితేనేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7,500 రూపీస్ పడాలి. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ లెస్ దెన్ 5 అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో ఫ్రమ్ అంటే ఇక్కడ ఏమి టైప్ చేయలేదు. సో టైప్ చేయలేదు అంటే జీరో మనం అవునా. జీరో నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 లెస్ దెన్ అంటే 5 కంటే తక్కువ. ఇన్ కేస్ మనం కొన్నట్లయితే దాని యొక్క రేట్ ఎంత పడాలి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేట్ ఆఫ్ 7,500. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ అంటే నుండి, ఎక్కడి నుండి 5 నుండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 నుంచి ఎంత వరకు. సో మనం ఎంతైనా పర్లేదు అంటే ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో. ఓకే, ఇన్ కేస్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 నుంచి ఇన్ కేస్ 10 అయితేనేమో 10 అని టైప్ చేస్తాం. ఓకే, లెస్ దెన్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 to 10 7,400. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దెన్ ఆఫ్ 10 అయితేనేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. సో 7,000 రూపీస్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మోర్ దెన్ ఆఫ్ 10 ఉంటే ఏమవుతుంది 7,000 రూపీస్ కాస్ట్ పడుతుంది. అండ్ 5 to 10 మధ్యలో ఉంటే 7,400. లెస్ దెన్ 5 అయితేనేమో 7,500. సో ఆ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ పడుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒకసారి మనం ప్రాబ్లం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. కాబట్టి ఇక్కడ లెస్ దెన్ ఆఫ్ 5 అన్నాడు కాబట్టి దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే 0 పెడుతున్నాను. 0 7,400 అవునా. నెక్స్ట్ అగైన్ సోనీ టీవీస్ చూడండి. సో డీలర్ సో మోర్ దెన్ ఆఫ్ 5 6,800 అంటే మోర్ దెన్ ఆఫ్ 5 6,800 అంటే లెస్ దెన్ ఆఫ్ 5 సో ఎంత 7,000 రూపీస్ అవునా. దెన్ ఎంటర్. నెక్స్ట్ మోర్ దెన్ ఆఫ్ 5 6,800. ఓకే, సో ఇంకా అదర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏం లేవు కాబట్టి దెన్ ఎంటర్. ఇన్ ఆల్ ఐటమ్స్. సో డీలర్ అయిపోయింది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ కస్టమర్. సెలెక్ట్ ద కస్టమర్. సో కస్టమర్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్జీ టీవీస్. ఎల్జీ టీవీకి అగైన్ లెస్ దెన్ ఆఫ్ 5. ఓకే, సో లెస్ దెన్ ఆఫ్ 5 వచ్చేసి 7,600. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ద మోర్ దెన్ ఆఫ్ 5 7,500. నెక్స్ట్ అగైన్ సోనీ టీవీస్. సో సోనీ టీవీస్ వచ్చేసి లెస్ దెన్ ఆఫ్ 5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7,500 అండ్ మోర్ దెన్ ఆఫ్ 5 7,400. నెక్స్ట్ అగైన్ సో కస్టమర్ అయిపోయింది కదా. సెలెక్ట్ ద రీటైలర్. సో ఎల్జీ టీవీస్. సో ఎల్జీ టీవీస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మోర్ దెన్ ఆఫ్ 5 7,200 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దెన్ ఆఫ్ 5 ఎంత 7,400 అండ్ మోర్ దెన్ ఆఫ్ 5 7,200. నెక్స్ట్ అగైన్ సోనీ టీవీస్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దెన్ ఆఫ్ 5 సో 7,400. sorry again more than of 5 also 7,200. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ ఎస్కేప్. సో ప్రైస్ లిస్ట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అగైన్ షల్ ఐ గో టు అకౌంటింగ్ వాచెస్. ఓకే, సో అకౌంటింగ్ వాచెస్ లో ఫస్ట్ ఏం పర్చేస్ కదా. సో యూ ప్రెస్ F9.
purchase, for example invoice number, and party account వచ్చేసి cash. For example ఏం purchase చేస్తున్నాము అక్కడ LG TVs quantity of 10, then each one rate of 6500. Next, and for example again Sony TVs, so 10, for example 6000 rupees. సో రెండు క్యాష్ కాబట్టి సేమ్ లో పోస్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఒకసారి సేల్స్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ 8 LG TVs, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాష్ డీలర్. ఓకే, సో అగైన్ యూ ప్రెస్ F8. ఓకే, సో F8 ప్రెస్ చేయండి. సో రిఫరెన్స్ నెంబర్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్యాష్. సో అక్కడ ఎవరికి సేల్ చేస్తున్నాం మనం? సెలెక్ట్ ద డీలర్. సో కాబట్టి సెలెక్ట్ ద డీలర్ సేల్స్, దెన్ సో స్టాక్ ఏంటి? LG TVs. Select the LG TVs. So quantity of 8. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ సెలెక్ట్ చేశారు. క్యాష్ సెలెక్ట్ చేశారు సార్. డీలర్ అన్నారు కదా. ఇక్కడ ప్రైస్ లెవెల్ దగ్గర డీలర్, ప్రైస్ లెవెల్ దగ్గర డీలర్ తీసుకోండి. సో ఇన్ కేస్ అక్కడ పార్టీ అక్కడ డీలర్ నేమ్ ఉంటే డీలర్ నేమ్ తీసుకుంటాం. అగైన్ ఇక్కడ డీలర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ పార్టీ అతని ఒక నేమ్ ఉంటే. Next, for example, as a quantity of 8. Okay, so more than of LG TVs, for example more than of 5. ఎంత పడాలి కాస్ట్ మనకి? సో మనకి ఇక్కడ రేట్ దగ్గర కర్సర్ పాయింట్ అవుట్ చేయదు, బికాస్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం రేట్ అనేది సో అక్కడ సో ఎంట్రీ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో 7400 డైరెక్ట్ అమౌంట్ దగ్గర కర్సర్ పాయింట్ అవుట్ చేసింది చూడండి. 7400 రూపీస్. నెక్స్ట్ again so for cash. So next sale వచ్చేసి for example for example retailer, select the retailer. So sales ఏం సేల్ చేస్తారు? సో సోనీ టీవీస్ వచ్చేసి 4, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దెన్ ఆఫ్ 5. ఓకే, సో చూసుకోండి కాస్ట్ ఎంత పడాలి. అగైన్ 7400 రూపీస్. ఓకే, సో మోర్ దెన్ ఆఫ్ 5 అయితే అక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7200 రూపీస్ పడుతుంది. ఒకసారి చూసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 ఇస్తున్నాను, ఆటోమేటిక్ కాస్ట్ ఎంత పడిపోయింది? ఇక్కడ 7200 పడిపోయింది. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ మనం సెల్ చేసిన ఎంత 4 కాబట్టి యూ కెన్ టైప్ ద 4. సో జస్ట్ సేవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ for example sales to for example ఇలా for example again for cash. Select the customer sales. Okay, so customer came sell చేస్తున్నాము అక్కడ. Then for example 2 LG TVs, again 2, then each one rate of for example 7600. In case more than of 5 అయితేనేమో so LG TVs more than of 5 అయితేనేమో 7500. But next again for example sales to for example for Sony TVs for cash dealer. So select the cash, again select the dealer. So Sony TVs again 4, then each one rate of 7000 rupees.
ఓకే, డీలో చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ మోర్ దెన్ 5 అయితేనేమో 6800 అక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఇస్తున్నాను, ఆటోమేటిక్ కాస్ట్ ఎంత పడిపోయింది అక్కడ? 6800 పడిపోయింది. బట్ మనం సెల్ చేస్తుంది ఇక్కడ 4 కాబట్టి 7000 రూపీస్ మనకు కాస్ట్ అనేది ఎంటర్ కావడం జరిగింది. ఓకే, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రెడిట్ బేస్ మీద పర్చేస్ అండ్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, సారీ, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేట్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం ముందే, సో ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెడుతున్నాం. అంటే ఇంత క్వాంటిటీ కంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దెన్ మనం సెల్ చేసినట్లయితే సో ఇంత కాస్ట్ అనేది మనకు అప్లికబుల్ కావాలి, లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత కాస్ట్ అప్లికబుల్ కావాలని చెప్పేసి ముందే ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెడుతున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్కడైనా సరే అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, అంటే సో కొందరు ఏం చేస్తుంటారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సమ్ ప్రొడక్ట్స్ని సెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 ప్రొడక్ట్స్ మనకు ఉంటే ఓన్లీ బిల్ వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 ప్రొడక్ట్స్కి లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం బిల్ చేస్తారు. అంటే రిమైనింగ్ 2 ప్రొడక్ట్స్ మనకు ఫ్రీగా ఇవ్వచ్చు, అవునా? సో రిమైన్ 2 ప్రొడక్ట్స్ మనం ఫ్రీగా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఆ రెండు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎంతైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నారు ప్లస్ మన ప్రొడక్ట్స్ ఎంత ఇస్తున్నారు అనేది రెండు కూడా మనం సో దాంట్లో చూపించాల్సి ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఒక ఫ్యూచర్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. సో దానికి యూ ప్రెస్ F11 ప్రెస్ చేయండి ఒకసారి, అగైన్ F2లోకి వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి సార్, గుడ్ మార్నింగ్. సో యూజ్ సపరేట్ యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఆప్షన్ అనేది చేసి పెట్టండి. ఆప్షన్ వేసి పెట్టిన తర్వాత దెన్ సేవ్ కంట్రోల్ ఏ. ఓకే, సో దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టు సెల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సమ్ ప్రొడక్ట్స్ని సేల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో డీలర్ కావచ్చు, కస్టమర్ కావచ్చు, వాట్ ఎట్ మే బి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రైస్ లెవెల్ ఎనేబుల్లో ఉంది కాబట్టి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంపెనీ కాకుండా అదర్ కంపెనీ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. అకౌంట్స్ ఇన్ఫో, సారీ అగైన్ కంపెనీ ఇన్ఫో, సెలెక్ట్ కంపెనీ. సో సరే BRS1 ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి సేల్స్ అకౌంటింగ్ వచ్చేసి ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ ఫ్యూచర్ అనేది వేసి పెట్టండి. యూ ప్రెస్ F11 అగైన్ F2. సో యూజ్ సపరేట్ యాక్చువల్ అండ్ బిల్డ్ క్వాంటిటీ కాలమ్. సో ఆప్షన్ వేసి పెట్టండి, దెన్ సేవ్ చేయండి. సో పార్టీ అకౌంట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనియన్ బ్యాంక్, then have to sell up for example some products have to sell for example LG mobile. ఓకే, సో నేను ఎన్ని సెల్ చేస్తున్నాను అంటే 5 సెల్ చేస్తున్నాను, కానీ నాకు బిల్ దేని ఎన్ని కావాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ వన్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది అక్కడ? 7000 ఉంది, అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 7 5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 7 35,000 కదా. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు నాకు బిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బిల్ ఎంత చేస్తున్నాను అంటే ఓన్లీ 4 మాత్రం బిల్ చేస్తున్నాను. అక్కడ ఎంత చేస్తున్నాను బిల్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 మాత్రం. యాక్చువల్గా నేను ప్రొడక్ట్స్ ఎంత ఇస్తున్నాను వాళ్ళకి, LG మొబైల్స్ వచ్చేసి నేను యాక్చువల్గా 5 ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తున్నాను, బట్ అతనికి బిల్ ఎంత చేస్తున్నాను అంటే ఓన్లీ ఫర్ సో 4 ప్రొడక్ట్స్కి చేస్తున్నాను బిల్, అవునా? సో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 7000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 28, సో కాబట్టి 28,000. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా కూడా ఏం చేస్తారంటే బయట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ మీరు కూడా ఒకసారి గమనించవచ్చు.